안녕하세요. 여러분, 경제적 어려움 속에서 기초생활수급비로 생활하시는 분들께 은행 거래는 단순한 입출금을 넘어선 매우 중요한 활동입니다. 정부에서 지급하는 생계급여, 의료급여 등은 여러분의 안정적인 생활을 돕기 위한 소중한 지원금이죠. 하지만 은행 거래를 잘못하면 어렵게 받던 수급 자격을 잃을 수도 있다는 사실 알고 계셨나요? 오늘은 2025년 7월 현재를 기준으로 기초생활수급자 여러분이 은행 거래 시 특별히 주의해야 할 내용들을 상세하게 알려드립니다. 이 내용들을 꼭 숙지하셔서 불이익 없이 안정적인 수급 자격을 유지하시길 바랍니다. 1. 소득 산정 기준 이해와 금융재산 관리의 중요성. 가장 중요. 기초생활수급 자격은 소득 인정액에 따라 결정됩니다. 소득 인정액은 여러분의 소득 평가액과 재산의 소득 환산액을 합한 금액이죠. 여기서 재산에는 여러분의 은행 예금, 적금, 주식, 펀드 같은 금융재산이 매우 중요하게 포함됩니다. 금융재산의 소득 환산. 여러분이 은행에 넣어둔 예금이나 보험, 주식 등 모든 금융재산은 일정 비율로 소득으로 환산되어 소득 인정액에 합산됩니다. 예를 들어 현재 금융재산은 월 0.02%의 소득 환산율이 적용됩니다. 1,000만 원의 금융재산은 월 2만 원의 소득으로 평가되는 시기입니다. 주의할 점, 이 환산율은 정부 정책에 따라 변경될 수 있습니다. 항상 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다. 급여 계좌 외 다른 계좌 관리, 생계급여 등을 받는 지정 계좌 외에 다른 명의의 계좌, 배우자 명의, 자녀 명의 등에 현금을 보관하거나 비정기적인 입출금이 발생할 경우 모두 가구의 소득으로 간주될 수 있습니다. 특히 수급자 가구 내 모든 구성원의 금융재산이 합산되어 소득 인정액에 반영되므로 가족 전체의 금융자산을 투명하게 관리해야 합니다. 고액 입금 및 출금 내역 소명. 일시적으로라도 고액의 현금 입금이 발생하면 이는 소득으로 간주될 가능성이 큽니다. 예를 들어 친구나 지인에게 빌려준 돈을 돌려받거나 경조사 축의금 등을 받았을 경우에도 그 금액이 크다면 소득으로 판단될 수 있습니다. 소명 준비. 이러한 경우에는 돈의 성격, 단순 차용금 반환, 경조사비 등을 증명할 수 있는 객관적인 자료, 계약서, 송금 내역, 지인 확인서, 청첩장, 부고장 등을 미리 준비해 두셔야 합니다. 소명이 불가능하거나 불충분할 경우 소득으로 잡혀 수급 자격에 문제가 생길 수 있습니다. 잦은 현금 입출금 자제. 특정 계좌에서 잦은 현금 입출금이 반복될 경우 복지 담당 공무원이 이를 사업소득이나 근로소득 등으로 의심할 수 있습니다. 은행 거래 내역은 모두 전산으로 조회되기 때문에 오해를 살 만한 거래는 가급적 자제하거나 사전에 해당 시군 구청에 문의하는 것이 좋습니다. 2. 비정기적 소득 및 재산 증가 발생 시 즉시 신고, 미신고 시 강력한 제재. 기초생활수급자는 소득이나 재산의 변동이 생기면 이를 즉시 관할시 군구청, 주민센터에 신고해야 할 의무가 있습니다. 많은 분들이 정기조사 때 밝히면 되지라고 생각하시지만 이는 매우 위험한 생각입니다. 변동신고의 의무. 소득 또는 재산이 일정 기준 이상 증가하여 선정 기준을 초과할 것으로 예상될 경우 반드시 즉시 신고해야 합니다. 신고하지 않고 수급비를 계속 받다가 적발될 경우 수급이 중지될 뿐만 아니라 그동안 부정하게 수령한 급여액을 전액 환수당하며 심할 경우 형사고발까지 당할 수 있습니다. 예시, 로또 당첨, 상속, 증여, 퇴직금 수령, 비정기적 근로소득, 단기 알바 등 고액 보험금 수령 등이 대표적인 신고 대상입니다. 차상위 계층 및 자활사업 고려. 만약 소득이나 재산이 약간 늘어 기초생활수급 자격은 박탈될 것 같지만 여전히 생활이 어려운 상황이라면 차상위 계층으로 전환되거나 자활사업에 참여하는 등 다른 복지제도의 도움을 받을 수 있는지 문의해야 합니다. 무작정 숨기려 하지 말고 솔직하게 상담하여 합법적인 범위 내에서 도움을 받는 것이 중요합니다. 자녀의 소득, 재산 증가. 본인의 소득, 재산뿐만 아니라 주민등록상 주소지를 같이 하는 자녀 등 부양의무자의 소득이나 재산이 급격히 증가하는 경우에도 여러분의 수급 자격에 영향을 미칠 수 있습니다.
물론 2019년 1월 1일부터 부양의무자 기준이 대폭 완화되어 대부분의 경우 자녀의 소득, 재산은 직접적으로 수급 자격에 영향을 주지 않지만 고액 자산가 자녀 등 극히 예외적인 경우에는 여전히 영향을 미칠 수 있으니 반드시 해당 지자체에 문의하여 확인해야 합니다. 3. 대출 및 카드 사용에 대한 오해와 주의점. 기초생활수급자도 은행 대출이나 신용카드 사용이 가능할까? 궁금해하시는 분들이 많습니다. 원칙적으로 가능하지만 역시 주의해야 할 부분이 있습니다. 대출금은 재산으로 간주되지 않음. 대출을 받아 통장에 들어온 돈은 부채이므로 바로 소득이나 재산으로 잡히지는 않습니다. 하지만 대출금이 통장에 장기간 남아있거나 대출금을 받아 고액의 자산, 고가 자동차, 부동산 등을 구입하는 경우에는 문제가 될 수 있습니다. 대출 상환 능력. 금융기관에서는 대출 심사 시 수급 여부보다는 개인의 신용도와 상환 능력을 주로 봅니다. 하지만 수급자의 경우 소득이 낮아 대출 승인이 어렵거나 금리가 높게 책정될 수 있습니다. 고금리 대출 주의. 급하게 돈이 필요하다고 해서 고금리 대부업체나 불법 사금융을 이용하는 것은 절대 금물입니다. 이는 채무의 악순환을 가져와 생활을 더욱 어렵게 만들 뿐만 아니라 수급 자격 유지에도 악영향을 미칠 수 있습니다. 신용카드, 과도한 사용 자제. 신용카드 사용 자체는 문제가 되지 않지만 매달 결제되는 카드 사용액이 지나치게 많거나 할부 결제가 누적되어 채무가 늘어나는 경우에는 복지 담당 공무원이 이를 소비 지출이 과다하다고 판단하거나 카드 돌려막기 등 위험한 상황으로 보고 소득 조사를 강화할 수 있습니다. 현금 서비스 및 카드론. 신용카드 현금 서비스나 카드론은 고금리 대출과 다를 바 없습니다. 절대 이용하지 않는 것이 좋습니다. 체크카드 사용 권장. 소득 범위 내에서 지출을 관리할 수 있는 체크카드 사용을 생활화하는 것이 가장 현명한 방법입니다. 추가적인 중요사항. 통장 협박 및 보이스피싱 주의. 기초생활수급자 계좌는 보이스피싱 범죄에 악용될 위험이 높습니다. 고액 알바, 대출 유도 등의 명목으로 통장이나 카드 비밀번호를 요구하는 행위는 100% 사기입니다. 절대 응해서는 안 되며 통장이 범죄에 연루되면 수급 자격 박탈은 물론 법적 처벌까지 받을 수 있습니다. 지속적인 소통과 상담. 조금이라도 의심스럽거나 궁금한 점이 있다면 주민센터 복지 담당자나 국민연금공단에 주저하지 말고 문의하세요. 정확한 정보는 여러분의 권리를 지키는 첫걸음입니다. 담당자와의 솔직하고 투명한 소통은 불필요한 오해를 줄이고 문제를 해결하는 데 큰 도움이 됩니다. 기록의 습관화. 비정기적인 입금이나 출금, 재산 변동 사항이 있다면 관련 증빙 서류, 계약서, 영수증, 송금 내역 캡처 등을 잘 보관하고 간단하게라도 메모하여 언제든지 소명할 수 있도록 준비해두는 습관을 들이세요. 기초생활수급 제도는 생활이 어려운 분들을 위한 소중한 사회 안전망입니다. 이 제도를 안정적으로 이용하기 위해서는 여러분의 적극적인 노력과 주의가 필요합니다. 오늘 알려드린 은행거래 주의사항들을 잘 숙지하셔서 어려운 상황 속에서도 안정적인 삶을 유지하시길 진심으로 응원합니다. 도움이 되셨기를 바라며 구독과 좋아요도 함께 부탁드립니다. 시청해주셔서 대단히 감사합니다. Hello, everyone. For those who are living on basic livelihood security benefits due to economic difficulties, banking is a very important activity that goes beyond simple deposits and withdrawals. Government-provided livelihood benefits and medical benefits are valuable support funds that help you live a stable life. However, did you know that if you make a mistake in your banking transactions, you may lose the benefits you have been receiving with difficulty? Today, as of July 2025, we will provide you with detailed information on what basic livelihood security recipients should pay special attention to when conducting banking transactions. Please be sure to familiarize yourself with this information so that you can maintain stable benefits without any disadvantages. 1. Understanding the income calculation criteria and the importance of managing financial assets, most important. Basic livelihood security eligibility is determined based on the recognized income amount,
The recognized income amount is the sum of your assessed income and the income conversion amount of your assets. Here, asset, very importantly, includes your financial assets such as bank deposits, savings, stocks, and funds. Conversion of financial assets into income. All financial assets, such as deposits, insurance, and stocks you have in the bank, are converted into income at a certain rate and added to the income recognition amount. For example, the current income conversion rate of 0.02% per month is applied to financial assets. Financial assets worth 10 million won are evaluated as income of 20,000 won per month. Note: this conversion rate may change depending on government policy. It is important to always check the latest information. Management of accounts other than salary accounts. If you keep cash in an account under another name, such as your spouse's name or your child's name, other than the designated account where you receive your living expenses, etc., or if irregular deposits and withdrawals occur, they may all be considered household income. In particular, since the financial assets of all members of the recipient household are combined and reflected in the income recognition amount, you must transparently manage the financial assets of the entire family. Explanation of large deposits and withdrawals. If a large cash deposit occurs even temporarily, it is highly likely that it will be considered income. For example, if you receive money back that you lent to a friend or acquaintance, or if you receive money for a wedding or funeral, if the amount is large, it may be considered income. Prepare for explanation. In these cases, you should prepare objective data, contracts, remittance details, acquaintance confirmation letters, invitations, death certificates, etc., that can prove the nature of the money, e.g. simple repayment of a loan, wedding or funeral expenses, etc., in advance. If the explanation is impossible or insufficient, it may be considered income and cause problems with eligibility for benefits. Refrain from frequent cash deposits and withdrawals. If frequent cash deposits and withdrawals are made from a specific account, welfare officials may suspect it as business income or earned income. Since all bank transaction details are checked electronically, it is recommended to refrain from transactions that may cause misunderstandings as much as possible, or to inquire with the relevant city, county, or district office in advance. 2. Immediately report irregular income and property increases. Strong sanctions for failure to report. Basic livelihood recipients are required to immediately report any changes in their income or property to the city, county, or district office, resident center, in charge. Many people think, I can just reveal it during the regular investigation, but this is a very dangerous idea. Obligation to report changes. If your income or property increases beyond a certain standard and is expected to exceed the selection criteria, you must immediately report it. If you continue to receive benefits without reporting and are caught, not only will your benefits be suspended, but you will also have to recover the entire amount of benefits you have illegally received, and in severe cases, you may even be subject to criminal charges. Examples. Typical reporting targets include winning the lottery, inheritance, gifts, receiving retirement benefits, irregular employment income, short-term part-time jobs, etc., and receiving large amounts of insurance money. Considering the lower class and self-reliance business. If your income or assets have increased slightly and you are likely to lose your eligibility for basic livelihood benefits, but you are still having a hard time living, you should inquire whether you can receive help from other welfare systems, such as moving to the lower class, or participating in a self-reliance business. It is important to consult honestly and receive help within the legal scope, rather than blindly trying to hide it. Increase in your child's income, assets. Not only your own income, assets, but also a sudden increase in the income or assets of your dependents, such as your children who share the same address on your resident registration, can affect your eligibility for benefits. Of course, since the criteria for dependents have been greatly relaxed since January 1, 2019, in most cases, your child's income, assets do not directly affect your eligibility for benefits, but in extremely exceptional cases, such as children of high net worth individuals, it can still have an effect,
so you must inquire with the relevant local government to confirm. 3. Misunderstandings and precautions regarding loans and card use. Many people wonder whether basic livelihood recipients can take out bank loans or use credit cards. In principle, it is possible, but there are still some things to be careful about. Loans. Loans are not considered property, money that comes into your account after receiving a loan as debt, so it is not immediately counted as income or property. However, if the loan remains in your account for a long time or you use the loan to purchase expensive assets, e.g., expensive cars, real estate, etc., it can be a problem. Ability to repay loans. Financial institutions mainly look at an individual's credit rating and repayment ability rather than whether or not they are eligible for a loan when reviewing loans. However, in the case of recipients, their income may be low, making it difficult to get a loan approved, or the interest rate may be set high. Beware of high-interest loans. It is absolutely forbidden to use high-interest loan companies or illegal private loans just because you need money urgently. This will lead to a vicious cycle of debt, making life more difficult, and can also have a negative impact on maintaining your eligibility for benefits. Credit cards. Refrain from excessive use. Credit card use itself is not a problem, but if the monthly card usage amount is excessive or installment payments accumulate and debt increases, welfare officials may determine that this is excessive consumption expenditure, or may view it as a dangerous situation such as card repayment and strengthen the income investigation. Cash services and card loans. Credit card cash services or card loans are no different from high-interest loans. It is recommended that you never use them. Recommended check card use. The wisest way is to make it a habit to use a check card that can manage spending within your income range. Additional important information. Beware of bank book threats and voice phishing. Basic livelihood recipient accounts are at high risk of being exploited for voice phishing crimes. Any request for bank book or card passwords under the pretext of high-paying part-time jobs or loan inducements is 100% fraud. You should never respond, and if your bank book is involved in a crime, you may be disqualified from receiving benefits and even subject to legal punishment. Continuous communication and consultation. If you have any doubts or questions, do not hesitate to contact the welfare officer at the community center or the National Pension Service. Accurate information is the first step to protecting your rights. Honest and transparent communication with the officer will greatly help reduce unnecessary misunderstandings and resolve problems. Make it a habit to record. If there are irregular deposits or withdrawals or changes in assets, keep related supporting documents, contracts, receipts, remittance history captures, etc. And make it a habit to keep even simple notes so that you can explain them at any time. The Basic Livelihood Security System is a valuable social safety net for those who are struggling financially. In order to use this system stably, your active efforts and attention are needed. Please familiarize yourself with the banking transaction precautions I told you about today, and I sincerely hope that you can maintain a stable life even in difficult situations. I hope this was helpful, and please subscribe and like. Thank you very much for watching.